And the MEPs are laughing. It's always been like that. Exactly. So you want us to start as soon as we can, right? So we will do that. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear colleagues. As Vice President in charge of the Sakharov community, it is my honor to open this roundtable discussion organized on the occasion of the 2024 Sakharov Prize. Today, we gather to reflect on the need for peace in the Middle East and the role of civil society, especially women, in building that peace. Before we give the floor to our distinguished guests, let me say a few words about the Sakharov Prize itself. The Sakharov Prize is the European Union's highest distinction. It is awarded by the European Parliament and rewards those who work to promote fundamental freedoms and human rights. Since 1988, we have been proud to honor some extraordinary personalities, including Nelson Mandela, Reporters Without Borders, Las Damas de Blanco, Alexei Navalny, and Masha Amini, to name just but a few. To name but a few, of course, but because there are almost 50 winners and as many finalists. The Sakharov Prize is named after Andrei Sakharov, a Soviet physicist, humanist, and tireless defender of human rights. A man of science and conscience, Sakharov's life and work resonate deeply, even 35 years after his passing. Profoundly concerned with the moral and societal implication of his discoveries around nuclear physics, Sakharov became a staunch advocate for democracy, freedom, and human dignity. When the easy choice is to stay silent, he chose to resist injustice in the USSR, risking everything to stand for truth and to stand for humanity. Pascal Chen and Rin Al-Jara did not choose to stay silent either. They chose to speak their truth. They chose to stand up for peace, freedom, humanity, and women's rights. Today, I have the honor of introducing them and their organization. They represent Women Wage Peace and Women of the Sun, but above all the women behind these associations. Pascal Chen is coordinator of Women Wage Peace, and Rim Al-Jara is director of Women of the Sun. Women Wage Peace is an Israeli association, when Women of the Sun is a Palestinian association. In the context of the Middle East, these two associations have been working together since 2021, calling for peace, peaceful coexistence, and a secure future to their children. These women demonstrate that it is possible to build bridges between people despite seemingly insurmountable differences and deep tragedies. They show us what it means to reject despair in favor of hope, to choose dialogue over division, and to demand peace at a time when hatred and violence often dominate. This summer, I had the chance to meet Rim and Yael, founding member of Women Wage Peace, who unfortunately could not be here today. During our conversation, I realized that standing before me were above all two mothers who have found a common and very noble goal, peace. What I found extraordinary in their stories is the strength and the courage that has allowed them to put their cause above all, despite tremendous pain. Many of those participating in today's roundtable know this pain personally. They lost a loved one in this conflict. They have experienced loss, grief, and unimaginable suffering. And yet, they have not given up. Along with many others at Women Wage Peace and Women of the Sun, they refuse to allow violence to define their future. The shared vision of the two organizations is a peaceful future, a future where everybody has equal rights, a future where everybody is safe. The effort to amplify women's voice, increase women's representation in political and economical spheres, and involve women as agents of peace demonstrate the critical role civil society can play in conflict resolution. As finalists for the Sakharov Prize, Women Wage Peace and Women of the Sun embody the very essence of what is
award stands for, because there is no better way to protect freedom and human rights than by pleading for peace, because there is no liberty, there are no human rights when war is raging. Ladies and gentlemen, this roundtable is more than an exchange. This is an opportunity to amplify the voices of those working tireless for peace. But it's also an opportunity to reaffirm our own commitment to this cause. This is precisely why I felt it was so important to organize this event together with my colleague Chloe Ridel, after we proposed Women Wage, Peace and Women of the Sun, along with several other colleagues for this year's award. Together, we wanted to ensure that these voices, your stories, your experience, and your pleas would be heard right here in the heart of the European democracy, the European Parliament. The European Parliament, where we work every day to uphold the values of freedom, dignity, and peace. And now it's my pleasure to give the floor to Chloe, who will introduce to the other members of this extraordinary panel, as you know, who shows much more than a panel. They share a lot of pain and resilience and wish to make a better world. I know that their insight too will deepen our understanding and strengthen our collective commitment to advancing for peace. Chloe, the floor is yours. Thank you very much. Welcome, everybody. I will express myself in French, my language. Bienvenue. Nous sommes très émus de vous accueillir pour cette conférence exceptionnelle ici au Parlement européen en présence des finalistes du prix Sakharov 2024, Women Wage, Peace et Women of the Sun, et de militants palestiniens et israéliens pour la paix et la justice que j'ai dans mon dos. Et je veux commencer par dire que cette maison est la vôtre. Le Parlement européen, c'est la maison de la réconciliation entre les peuples, et vous avez ici votre place parce que, en Israël et en Palestine, c'est vous qui ouvrez le chemin pour la réconciliation nécessaire. Nous avons intitulé cette conférence « La paix est possible ». Et au terme de cette année 2024, cette phrase « La paix est possible » est révolutionnaire. Parce que jamais la solution à deux États pour deux peuples vivant côte à côte en sécurité et en liberté n'a semblé aussi lointaine. En Israël, un gouvernement d'extrême droite avec des ministres issus de mouvements suprémacistes comme Ben Smotrich ou Ben Gvir qui prônent le grand Israël, l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, la colonisation progressive de Gaza, et y poursuivent une guerre qui bafoue régulièrement les règles du droit international. Ce gouvernement israélien nie au peuple palestinien tout droit à l'autodétermination en s'appuyant sur le traumatisme des attentats terroristes du 7 octobre. De l'autre côté, le peuple palestinien opprimé, divisé entre la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, les réfugiés de la diaspora. À Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. Les morts se comptent par dizaines de milliers. La quasi-totalité des écoles sont détruites. Cette guerre laisse des milliers d'orphelins qui pourraient être de futurs recrues pour des mouvements extrémistes. Les sociétés israéliennes et palestiniennes semblent très loin l'une de l'autre, blessées, enfermées dans la confrontation. Et très rares sont les voix qui s'élèvent pour jeter des ponts plutôt qu'hérisser des murs. Très rares sont les courageux qui osent prendre le risque de se couper des leurs, de leur propre communauté, pour faire un pas vers l'autre. Et vous avez quelques-unes de ces rares voix palestiniennes et israéliennes devant vous. Ces voix qui ne renoncent pas au dialogue, à l'empathie, à la reconnaissance dans l'autre de ce qui est humain, qui ne renoncent pas à œuvrer pour la paix et pour la justice. Alors après l'échec des accords d'Oslo, nous avons besoin de cette nouvelle génération de militants pacifistes parce que la solution à ce conflit ne viendra pas de l'extrême droite israélienne, ne viendra pas du mouvement théocratique et islamiste du Hamas, elle ne viendra pas de ceux qui veulent la disparition pure et simple de l'autre. La solution est à chercher autre part et nous l'avons trouvée auprès de ces personnalités que nous avons invitées cet après-midi. Tu as déjà présenté Pascal Chen et Rim Ajajra qui représentent respectivement Women Wage Peace et Women of the Sun. Rim, tu racontais ce matin en conférence de presse que tu étais une petite fille de la Nakba,
que tu vivais dans un camp de réfugiés en Cisjordanie et que la raison pour laquelle tu as appelé ton association Women of the Sun, Femmes du Soleil, c'est parce que la lumière ne passe pas dans le camp de réfugiés où tu vis. Tu as dit que la femme palestinienne souffrait de ne pas avoir de présence sur la scène politique pour, je te cite, faire en sorte que ses enfants ne soient plus pris en otage par des mouvements qui les tuent. Et tu as dit, nous sommes des organisations de la rue, tout ce qui nous renforce est positif. Et nous voulions vous renforcer avec ce prix Sakharov et nous ferons bien plus au niveau européen pour vous soutenir. Il y a aussi derrière moi Nava Efez, rabbine, femme rabbine, israélienne, membre de l'association Rabbin for Human Rights, membre également des Guerrières de la Paix. J'ai Ouda Abou Arkoub, née à Jérusalem, professeur en Cisjordanie pendant longtemps, qui dirige aujourd'hui la branche palestinienne d'une organisation qui s'appelle Search for Common Grounds, qui est présente dans 36 pays à travers le monde, et qui vise à transformer la façon dont le monde traite les conflits, les pires conflits, en s'éloignant des approches de confrontation et en s'approchant des solutions coopératives. Et enfin, il y a le duo Maoz Zinon et Aziza Boussara, Maoz israélien. Ses deux parents ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre. Et malgré ça, il a le courage, même s'il n'aime pas qu'on dise qu'il est courageux, il a le courage de faire de cette souffrance, qu'on ne peut même pas imaginer, un moteur de son engagement, aux côtés de son ami palestinien, Aziza Boussara, qui lui a perdu son petit frère, son grand frère, son frère, tué par l'armée israélienne. Et aujourd'hui, il forme ce duo très puissant de militants pour la paix. Et enfin, il y a mon amie Anna Assouline, fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix, qui rassemble des femmes du monde entier, juives, musulmanes, chrétiennes, pour parler de réconciliation, de justice. Anna est une Française juive d'origine marocaine et algérienne. C'est une femme de la réconciliation qui ne baisse jamais les bras. Pour conclure, je voudrais dire que la dévastation du conflit israélo-palestinien, c'est comme un tremblement de terre. L'épicentre, il est chez vous, mais les secousses s'en font ressentir jusque chez nous, ici en Europe. Ce conflit divise nos sociétés, fait monter la haine, et donc nous avons, nous aussi, tout intérêt à y mettre un terme. Et grâce à vous, je crois qu'un chemin vers la paix est possible. Merci beaucoup. Et je vais, sans attendre, passer la parole à Rim et Pascal pour un discours à la tribune. Venez, je vous invite à me rejoindre et je vous invite à les applaudir. مالكم بتمطحوا فينا يلا أنا راح أحكي بالعربي وحطوا السماعات أنت تسمعيش خلاص تعالي أول شيء بحب أشكركم كتير إنه جايين تسمعونا اليوم تسمعوا قصة الحقيقية من نساء فلسطينيات وإسرائيليات هم بالأصل من الشوارع الفلسطينية والإسرائيلية تسمعوا القصة من منظور نسوي من منظور بتعاني بتتألم
مع الأسف لا الإعلام بنصف ولا بيحكي عن معاناتنا كنساء ولا عن دورنا، وإحنا شبه مهمشين من أي عملية سلمية أو سياسية. ندخل الحروب بدون استئذان، ما حد بيشاورنا فيها، ونكون إحنا دائما الضحايا. بس اليوم أنا جاي أحكي لكم إني أنا رفضت أكون ضحية، وجاي أسمع صوتي للعالم كله. الاتحاد الأوروبي مشكور إنه فتح لنا هذا الخط ورشحنا للجائزة وصلنا للنهائيات. كمان بنحب نحكي لهم إنه دورهم جدا مهم في إيقاف الحرب على غزة وعلى الضفة الغربية، على الشعب الفلسطيني بشكل عام. دورهم مهم في إدخال المساعدات والدعم الإنساني لقطاع غزة. دورهم مهم في عودة القادة الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة المفاوضات. باسمي كريم حجاجرة، أم لولدين وبنت، بعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين اللي تأسس إثر النكبة في 48. بعتبر حالي حفيدة للنكبة بما إني أنا تواجدت فيها ولا زلت في المخيم بعيش. عندي كثير من الظروف النفسية والاجتماعية السيئة جدا اللي بتخليني كل يوم أفكر ليش أنا موجود في مخيم، وليش ما فيش حل إنه يكون في مساواة بيني وبين صديقتي باسكال. إحنا والإسرائيليين موجودين على نفس الأرض، زي ما حكيتوا والكل بيحكي إنه حل الدولتين صار أمر كتير بعيد، بس ممكن إنه يكون في نوع من أنواع التعايش عشان نوقف دائرة الدم اللي مش منتهية. عشان هيك قررت أبحث عن ناس بتشبهنا، كانوا اسمهم نساء يصنعن السلام في الشارع الإسرائيلي، وهم حركة بتشبهنا كمان ميدانية. هم أغلبهم من النساء وبرفضوا كمان موت أولادهم. فاشتركنا في ميثاق أنا بعتبره ميثاق مقدس اسمه صوت الأمهات. ما اطلعنا أن نتهم بعض ولا نوجه اتهاماتنا لبعض ولا نطلع على كثير من الأشياء اللي من 75-76 سنة بنحكي فيها. قررنا نحكي بلغة جديدة، إنه قديش الألم اللي أنا كأم فلسطينية هي كأم إسرائيلية ممكن إنه يعمل تغيير عشان نصل في الآخر لحل سياسي آمن للجهتين. إحنا ما بيهمنا شو الطريقة اللي ممكن القيادات يتوصلوا لها، لكن بهمنا كثير إن نكون في حالة من السلم والأمان والحرية، وأيضا نكون إحنا أيضا جزء من طاولة المفاوضات يوما ما، لأنه المرأة أينما وجدت تزهر، وما فيش امرأة على وجه الكرة الأرضية بترضى بالحرب وإنه ابنها يموت. وهاي اللغة اللي اتفقنا عليها محورنا ميثاق صوت الأمهات، اللي بينادي بوقف دائرة الدم وعودة القادة إلى طاولة المفاوضات وإشراكنا فيها، وحل وتطبيق قرار 1325 للأمم المتحدة في عمليات السلام للمرأة. برجع بحكي لكم شراكتي مع نساء يصنع السلام هي شراكة مقدسة، لأنه الجانب المرأة الإسرائيلية بتآمن في المساواة بين ابني وابنها، بتآمن في الحل العادل بيني وبينها، بتآمن إنه أنا وياها لازم نعيش حياة كريمة تخلو من الصراعات، تخلو من الدم، تخلو من القتل والجرح والأسر والخطف. بهمنا كثير إنه في هاي المنصة نحكي متأسفين لكل النشطاء وبنات السلام اللي ماتوا على أرض غزة من الطرفين. مات 38 امرأة فلسطينية لنساء الشمس، من بينهم منسقة الجنوب. وضع النساء في غزة مأساوي للغاية، جدا مأساوي. أدنى احتياجاتهم النسوية غير متوفرة، ما فيش أمن، فيش صحة، فيش تعليم، فيش كتير أشياء. عشان هيك من هاي المنصة بنحاول نحكي
إنه ساعدونا عشان نوصل صوتنا لأكبر عدد من الناس اللي تساعدنا في وقف الحرب. شكراً كتير. Je vais aussi m'exprimer en français. Je vais profiter de l'occasion d'être au Parlement européen pour parler dans ma langue maternelle. Donc je remercie bien sûr le Parlement européen et les députés et les groupes politiques qui ont bien voulu nous nominer pour cette distinction. Nous sommes arrivés finalistes, nous en sommes très très fiers, c'est un grand honneur. Et je voudrais vous remercier de nous avoir choisis parmi tant d'autres personnes et organisations qui ont le courage de lutter pour la liberté de l'esprit partout dans le monde. C'est un grand honneur pour les femmes de Women Wage Peace, pour les femmes israéliennes et aussi pour notre partenariat exceptionnel que nous avons sur le terrain avec RIM et Women of the Sun. Je m'appelle Pascale Chen, je suis franco-israélienne, je vis en Israël depuis 32 ans. Je dirige un centre de soins pour les enfants qui ont des besoins spécialisés et je suis volontaire à Women Wage Peace. Je fais partie du comité de pilotage et je dirige l'équipe 1325 Femmes, Paix et Sécurité. Quand j'ai décidé d'immigrer en Israël, c'était une décision qui n'était pas du tout facile, comme vous pouvez vous en douter. Et une décision de fonder une famille en Israël est une décision encore plus difficile, puisque vous le savez, nous sommes depuis des décennies sous la menace constante de guerre, d'attentats, d'attaques, de roquettes, de missiles, etc. Et nous sommes maintenant en guerre, la guerre la plus longue et la plus meurtrière qui existe depuis le début de la création de l'État d'Israël. Quelles ont été les motivations? Il y en a plusieurs. Mais je pense qu'une des motivations importantes a été le fait que j'ai grandi dans le souvenir de mon oncle Amos, tué au combat pendant la guerre d'indépendance. C'était le grand frère de mon père. Et j'ai beaucoup entendu parler de lui, de la grande douleur, du traumatisme familial lorsqu'il est parti et qu'il est tombé. Et mon oncle a quitté sa famille, ses amis, son Maroc natal, pour réaliser son rêve qui était de voir la création de l'État d'Israël. Son rêve s'est réalisé, mais il n'a pas pu le voir. Et je suis peut-être la petite fille de ce désir, puisque j'ai décidé de m'installer en Israël. Et moi, donc, j'ai eu cette chance-là. Certains peuvent penser que c'est plutôt une décision terrible que de venir s'installer en Israël. Mais je pense que je suis optimiste et j'ai espoir que finalement, l'histoire me donnera raison. Et donc, j'ai rejoint Women Wage Peace depuis sa création, il y a 10 ans. Women Wage Peace a été créée en 2014 à la suite de l'opération Protective Age, bordure protectrice, qui était aussi à Gaza. Et à ce moment-là, mon fils aîné venait de recevoir sa première convocation au service militaire. Et donc, à la fois sur le plan national et sur le plan familial, j'ai eu une prise de conscience qui m'a décidé d'agir et de devenir active, de devenir militante pour la paix. Et depuis, donc, je suis jour et nuit au service de Women Wage Peace. Et j'ai réalisé aussi que finalement, si je voulais assurer un meilleur avenir pour mes enfants, pour mes 2 fils, il fallait absolument réfléchir à une solution qui soit aussi pour les enfants de toute la région et tout particulièrement les enfants palestiniens, puisque leur destin est lié et que donc nous sommes unis dans le même combat.
Et ce combat est un combat qui est très clair. Nous voulons une vie de paix et de sécurité pour nous-mêmes et bien sûr pour les générations futures. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand honneur de m'exprimer au nom de milliers de femmes qui nous suivent. Nous avons 45 000 membres enregistrés qui sont des followers, des gens qui sont des femmes qui sont sympathisantes et qui font un travail de terrain, qui sont répartis dans tout le pays et qui sont aussi des femmes qui appartiennent à toutes les communautés d'Israël, que ce soit des femmes juives, religieuses, laïques, athées, des femmes de la communauté arabe, arabe-palestinienne de nationalité israélienne, arabe musulmane, chrétienne et druze. Et nous sommes étendus dans tout le pays, de Galilée jusqu'au désert du Negev. Et nous avons bien sûr eu des hauts et des bas dans notre mouvement, mais malgré la guerre actuelle, malgré le 7 octobre, nous continuons notre activité et nous ne baissons pas les bras. Alors pour nous, il est fondamental que cette activité ait un impact, une influence. Et notre but est en fait d'exercer notre influence sur le gouvernement israélien, puisque nous sommes israéliennes, pour qu'il reprenne les négociations et pour promouvoir aussi un accord de paix avec les Palestiniens, un accord diplomatique qui soit juste, honorable et durable, et qui soit bien sûr mutuellement accepté donc par les deux parties. Il est très important aussi pour nous que les femmes prennent part active à ce processus de paix, qu'elles soient à la table des négociations et qu'elles apportent, non seulement parce qu'elles représentent la moitié de la population, mais aussi qu'elles puissent représenter les besoins divers de la population et leurs aspirations. Donc depuis le 7 octobre, ce fut évidemment un grand choc. Nous sommes maintenant 1 an et 2 mois après ce terrible événement qui est resté encore et qui est toujours un traumatisme dans la société israélienne. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Beaucoup de militants pour la paix ont péri lors de cette journée-là. Et entre autres, notre amie Viviane Silver, qui a été une des cofondatrices de Women Wage Peace et qui a été aussi notre mentor. C'était une femme admirable et je pense qu'aujourd'hui, arriver finaliste du prix Sakharov est aussi en grande partie grâce à elle. Donc je voudrais lui rendre hommage avec vous aujourd'hui. Donc nous avons surmonté la douleur, la colère, l'immense tristesse et nous avons repris l'activité que nous avions avec bien sûr encore plus d'espoir parce que plus il y a d'obscurité, plus nous cherchons la lumière et c'est ce que nous faisons actuellement. Et nous avons, avant le 7 octobre, organisé un très grand événement avec Women of the Sun, le 4 octobre, qui était un petit peu l'apogée de notre collaboration. Nous avions commencé à collaborer il y a 3 ans, lorsque Women of the Sun avait été créé. Nous avons réussi 1 an après à écrire notre appel des mères, dont j'ai quelques exemples ici en différentes langues que je pourrais vous donner, qui est une sorte de profession de foi, une sorte de mission que nous avons définie pour nos 2 mouvements, qui est, comme son nom l'indique, un appel de mères israéliennes et palestiniennes qui appelle nos dirigeants à prendre leurs responsabilités, à retourner à la table des négociations et à mettre fin à ce conflit douloureux, long et sanglant. Et il appelle aussi les populations des 2 côtés, les palestiniennes, les israéliennes, à rejoindre notre appel, et aussi les femmes du monde entier, les leaders du monde entier, les leaders religieux, les leaders communautaires, à faire passer notre message et à le soutenir. Et c'est ici, bien sûr, une très grande opportunité que de vous appeler à signer notre appel, à vous rejoindre et à nous soutenir. Alors, nous avons eu beaucoup d'actions à Women Wage Peace, des actions de terrain, et nous avons
continué après le 7 octobre. Dès le 7 octobre, nous avons continué le dialogue. RIM a tout de suite demandé de nos nouvelles, s'est tout de suite inquiété de savoir si nous allions bien. Et après le début de la guerre, nous aussi, nous avons bien sûr continué le dialogue et essayé d'aider dans la mesure du possible. Actuellement, Women Wage Peace demande la fin de la guerre pour permettre la libération des 100 otages encore détenus dans des conditions absolument inhumaines à Gaza, dont 24 Européens. Nous demandons aussi la fin de la guerre pour pouvoir alléger et mettre fin à la souffrance des populations civiles à Gaza, pour que les populations civiles de Gaza, dont de nombreux enfants, puissent enfin reprendre une vie digne, une vie que tous les enfants du monde méritent, que toutes les personnes méritent. Et nous voulons que cette population reçoive toutes les nécessités, tous les besoins qu'ils doivent recevoir. Et nous voulons aussi que la guerre se termine, parce que nous voulons que nos dirigeants puissent enfin se tourner vers une autre voie. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cela se fera, mais puisqu'il y a énormément de changements dans le Moyen-Orient, dans notre région actuellement, je pense que nous avons l'obligation de garder espoir, et nous pensons que justement, actuellement, il y a de réelles opportunités qu'il faudrait saisir, et nous sommes là pour exiger de notre gouvernement qu'il les saisisse et qu'il prenne ses responsabilités pour le bien de son peuple et de tous les peuples de la région, avec une alliance régionale de pays arabes modérés et avec le soutien de l'Europe, des États-Unis et d'autres pays qui souhaiteraient bien sûr nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. My name is Thijs Reuter, and I have now the honor and the pleasure to moderate the panel, which is here on the podium with me. We have until 10 minutes past 6, because I also want to leave 15 minutes for an exchange with you. I'm thrilled that there are so many people with us. Thank you for coming. And there's also very many colleagues from at least 4 different political groups, from Italy, France, Germany, the Netherlands, Austria, Romania, Spain. So very good that we are all together here. Without further ado, I'm going to further introduce to you the panel, but they were already a little bit introduced. Of course, we are here in honor of our nominees, and it has been said, I'm very proud that we could do this with 2 political groups, with the French and Dutch delegation from the S&D, with the Belgian delegation from the Renew Group, and that also is a powerful message in itself, but the real heroes are, of course, our guests, our nominees, and our peace activists. I cannot stress that enough, because it's your courage and your resilience that inspires us. And the question that we want to answer today, is peace possible in Palestine and Israel? Well, if I look next to me, it is possible, because if you still believe, after generations of sorrow, of loss of families and friends, that it is possible, then we can never give up. But let me first start with our friends Maoz and Aziz, because you have both. I was first going to give the floor to Hannah Assoulin, because she assembled more or less also the panel. And one other thing before I forget, because of course this can also be an emotional topic, so I really want to call on everyone to be respectful, like our guests also are, but also to have compassion always with each other. But please, Hannah, maybe you can introduce the panel further. Okay. Thank you so much. Do you hear me when I speak like that? Okay. I will also speak in French.
Et je voudrais d'abord, avant de commencer, vous remercier tous d'abord d'avoir organisé cette table ronde, de soutenir et d'amplifier ces voix tellement nécessaires et courageuses qui nous accompagnent ce soir. Et vous remercier aussi tous ici ce soir d'être venus les écouter. Moi, je vais vous dire un petit mot sur le mouvement que nous représentons. Et donc, nous sommes venus ce soir vous parler au nom de notre mouvement qui s'appelle les Guerrières de la Paix. Certains y verront peut-être une contradiction, un oxymore. Pourtant, comme l'avait écrit Camus en août 1945, la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. C'est aussi et encore aujourd'hui, plus que jamais, le plus difficile, le plus frustrant et le plus courageux des choix. Un choix à la fois humain et éminemment politique. Car le combat pour la paix est tout sauf une forme de neutralité. Il est tout sauf une forme d'angélisme ou de naïveté. Il est le seul vrai choix radical, celui qui continue de résister aux sirènes de la haine, celui qui refuse les assignations et les déterminismes, celui qui affirme que le seul avenir possible est commun et qu'il s'écrit au pluriel, dans la reconnaissance de chacun, dans la revendication de justice, de liberté, de dignité et d'indépendance pour tous. Les Guerrières de la Paix est un mouvement de femmes né en France en 2021 autour de militantes juives et musulmanes engagées ensemble pour la paix, la justice et l'égalité. Notre mouvement rassemble aujourd'hui également des femmes du monde entier, notamment des militantes israéliennes et palestiniennes, dont Houda Abou Al-Koub et Nava Refetz, présentes à nos côtés ce soir. Depuis des années, nous travaillons main dans la main avec des activistes israéliens et palestiniens, celles et ceux des deux côtés de cette terrible guerre qui savent l'urgence de tout mettre en œuvre pour que l'horreur cesse. Celles et ceux qui prennent le risque de la reconnaissance pleine et entière de l'autre, avec son histoire, ses souffrances, sa légitimité. Celles et ceux qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour défendre des solutions politiques, pour construire un avenir de justice et de liberté pour leurs enfants. Celles et ceux qui savent dans leur chair que l'acceptation et la reconnaissance de l'autre est aussi la condition de leur survie mutuelle. Cette reconnaissance est le socle indispensable à toute démarche réelle de dialogue, de négociation, à tout espoir de réconciliation. Le seul véritable point de départ pour envisager un avenir commun. Parce que le seul avenir possible sera commun. Car ni les Palestiniens ni les Israéliens ne vont disparaître. Car chacun a sa place et sa légitimité sur cette terre. Car la sécurité des uns dépend de la liberté des autres, et inversement. Car la dignité et l'égalité doivent être revendiquées pour tous, ou alors elle ne sera jamais pleine et entière pour personne. Car ces deux peuples ont le droit à la vie, car ces deux peuples, comme tous les peuples de la planète, ont le droit à l'autodétermination, à l'indépendance. Pour toutes ces raisons, avec les Guerrières de la Paix, nous continuons sans relâche de porter et de diffuser leur voix, courageuse, pragmatique et pleine d'espérance. Ces voix puissantes que vous avez la chance de pouvoir écouter aujourd'hui dans l'enceinte du Parlement européen, notamment grâce au soutien sans faille de la députée Chloé Ridel, qui depuis les tout débuts a toujours été une alliée précieuse dans ce combat courageux pour la paix. Ces activistes sont des partenaires, les nôtres, les vôtres. Ce sont leurs voix que nous devons porter, propager et renforcer. Alors écoutons-les. Merci, merci, chère Anna. Et maintenant, je continue avec les autres. I will continue in English. Maoz and Aziz, Maoz Inon and Aziz Abu Sarah, you both lost loved ones. Maoz, you lost your mother and father on the 7th of October. And Aziz, you have lost your brother. He died after many months of detention in an Israeli jail. How do you overcome resentment and anger to put that aside and to address your energy at the service of peace? Because I think that many people might not understand why you can set your possible
feelings of revenge or whatever aside, and instead put your energy towards peace. Miles, will you start? Yeah, please use the microphone. Yes. And I will speak in English. You don't want to try French? Maybe next time. First, thanks you for organizing. Thanks for all the EU members, parliament members that are here. Thank you to the city of Strasbourg for hosting us. And you ask if peace is possible. When I walked the streets, I walked the streets of Strasbourg this morning, I could see the floods of blood that were flooding the streets and the river of Strasbourg only 80 years ago. 80 years ago. I could see it in my eyes, the blood that flooded Europe. Only 80 years ago. And now you are all here assembling here today as partners because you realized that in order to prevent the next war, you must make the enemy of the past into the partner of the future. And 3 nights after losing my parents, I had a dream. And in my dream, I could see each one of you. I could see the entire humanity crying with me. And our tears went down our face and then to our bodies, and I could see our bodies. And our bodies were wounded, burned, crushed from the war. And our tears washed our bodies and healed it. Cured our bodies. We were whole and healthy again. And we kept crying and crying, and then our tears went down to the ground. And then I could see that the entire land, from the river to the sea, was flooded with blood, like the streets of Strasbourg 8 years ago. And our tears went down to the ground and washed the blood and purified the land. And then on this beautiful land, I could see the path to peace and reconciliation. And in order to save myself, to cure myself, to heal myself, I have decided to choose this path. On this path, I met and made Aziz into my brother. I lost my parents, but I made so many Palestinians, brothers and sisters. And together we are here to share with you that peace is also possible between the river to the sea. And I was prepared by my parents for the October 7th. My parents prepared me to the moment of the death. My father was a farmer. He was sowing wheat in the fields of Israel for 60 years. And it doesn't matter how the year before was devastating because of floods, of drought, of insects. He will always share with me and my siblings that next year he will sow wheat again because next year will be better. But it's up to him to make it better. He needs to learn from his mistakes. He needs to consult with others. And he needs to do the best to make next year better. And this is what we are here doing, to make the next year better. And my mom was a very talented and creative artist. And 8 years ago, she gave me this mandala. I have one for each if you would like. And in the mandala she gave me 8 years ago, she painted all our dreams can be fulfilled if we have the courage to chase them. And we are here to tell you that we, the Israeli-Palestinian peace movement, Palestinian-Israeli civil society, is courage enough, is brave enough, is committed enough to make peace from the river to the sea, to make this war the last war, to make the enemy of the past into the partners of the future. And we have 6 chapters, a roadmap of 6 chapters. We'll do it later. Yes. Thank you. Yeah, Aziz. Thank you, Miles. But I have the task to also sometimes limit you a little bit. Please close your microphone, because Aziz, I also want to hear from you how you came over your anger, your sorrow, and turned that into the energy dedicated to peace. Aziz, please. Thank you. Thank you, Maoz. And as Maoz said, we both lost family members and gained each other as brothers, and that is our relationship and our friendship. After Maoz's parents were killed, I reached out to him, and he reached out back.
And it's very important because many people see it as Israelis versus Palestinians, and I think this is an example of how Israelis and Palestinians can be standing together, not on opposite sides. We are not divided by who's Israeli and who's Palestinian, who's Arab and who's Muslim, who's Jewish, but rather by those who stand on the side of equality, and the side of justice, and the side of reconciliation, and those who don't yet. And our work is about how do we get more and more people to go from don't yet to be with us. So what makes us overcome that anger? It's very simple, our experience. My brother was killed when I was 10 years old. I was not prepared like Maoz. I was shot at first time when I was 8 years old. I went through checkpoints. I went to school every day carrying an onion because of tear gas. So I was not prepared for growing up under occupation. But because of that anger, because of that pain, and because of the anger of what's happening today, whether it's what's going on in Gaza, whether it's what happened in Israel to Vivian Silver, who was a dear friend, to Maoz's family, to the hostages, to the Palestinians in Israeli prisons, all of these things makes us angry. And we continue to be angry, but we use that anger as a fuel. Anger, I was told by a friend a long time ago, anger is like a nuclear power. You can use it to destroy, or you can use it to make electricity. You can make power out of it. And so we have that pain. It's a very, very incredible power. We have that anger, and it's about how do we choose to use it. For 8 years after my brother was killed, I used it to spread hate. I was very devastated. And it took me 8 years when I met Israeli Jews for the first time who were on the same side of equality and dignity and recognition. And I realized that at that point, that every time I chose hate, I was being a slave to the person who killed my brother. And the moment you get to choose forgiveness, which is an incredibly hard path, but the moment you choose that, it's not because that person deserves it. The person who killed my brother does not deserve forgiveness, but it's because it's my choice and because it's my ability, it's my agency. Nobody makes my decisions for me, and I'm not going to be a slave to that person anymore. I will choose the values that I want to live by. And we have many, many friends in Israel, in Palestine. I have friends in Gaza who lost many family members as recently as the last couple of weeks, who still live by those values. And it's incredible to me that those voices are often not heard. When people talk about peace and peacemaking, when we bring people together to negotiate, those are the voices and the people who are missing from the table. So to the European Parliament, to members of Parliament here, please bring those kind of voices when you are talking about Israel and Palestine. Bring Palestinians from Gaza. Bring Palestinians from the West Bank. Bring Israelis like Maoz Inon, because those voices are rarely, rarely heard, whether it's in the media or whether by politicians, and definitely they are almost never heard of when we are talking about negotiations. You bring lawyers, you bring generals who fought in wars, and those are the worst people to make peace. Sorry if you are a lawyer, I apologize. If you are a general, not as much. But I think we have today a reality in the whole region that is very different, whether it's in Syria. I worked in conflict resolution in many countries, from Syria to Afghanistan, and we see the whole world erupting in sometimes hope, but a lot of conflict. What I can tell you from traveling to many of these places is that the EU have lost the global south. The trust in the EU has been lost, the trust of that part of the world to bring democracy, human rights. And there's so much work that is needed here. There's so much that's needed in Israel and Palestine. And the only way we can bring peace in the next 4 or 5 years, it's through us here all working together. Peace cannot happen by Palestinians and Israelis alone, and it will not happen by Europeans alone, and will not happen by Americans mediating everything. We all agree on that, but it's by all of us together. Thank you. Thank you, Aziz.
ובסוף שכחתי את Thank you so much, and I hope you understand that it's really hard for me to interrupt these beautiful stories, but I have to, because I also have the fantastic Nava Hefetz and Huda Abu Akub here, and Nava, you are a rabbi, and you have lost friends on the 7th of October, and yet you keep advocating for rights for Israelis and Palestinians alike. And Huda, you have been involved from the start with Women Wage Peace and Women of the Sun. And to both of you, I would like to ask what important role women have to play in this process, because I think that's overlooked. And in the previous event, Aziz also told us about that peace brokered with women has a much bigger chance to survive and for much longer. But maybe you can shine your light on what you think that your role in the process should be and how your actions from civil society should take into account better. Please. Thank you very much. Thank you for coming and hearing us. Je vais parler aussi en français, parce que je vois que quand on parle en français, il y a moins d'écouteurs. I have a dream. J'ai un rêve, comme disait Martin Luther King, que d'ici peu, on pourra vous inviter dans le Parlement du Moyen-Orient. Ça, c'est mon rêve. Un Parlement, comme il y a le Parlement européen, il y aura le Parlement du Moyen-Orient, ça va s'appeler MEP. Moyen-Orient, MOP. Voilà. Mais ce qui sera intéressant dans ce Parlement, c'est qu'on aura 50-50. 50% de femmes, 50% d'hommes. Parce que nous sommes 52%. Alors on vous fait, comment dire, cadeau de 2%. 50-50, ça nous suffit. Je pense qu'en tant que femme, tout d'abord, on donne la vie. Donc, on comprend qu'est-ce que ça veut dire de prendre une vie. On comprend qu'est-ce que c'est de compatir avec la souffrance. Et pas seulement avec notre propre souffrance, mais avec la souffrance de l'autre. Et je dis en tant que femme. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Huda et moi, on a des discussions, nous, on peut faire la paix. On a un autre discours, on a un autre vocabulaire. On apporte une autre énergie à la table des négociations. Donc, je pense que si on avait vraiment 50-50%, le fait qu'il y ait des femmes autour de la table des négociations, ça peut changer complètement. Et puis, on est avec un ego beaucoup plus modéré. Okay? Donc, on est prête à faire des concessions. Tout ça parce que la vie humaine prime à tout. Et étant donné que je suis un leader spirituel, je ne suis pas une politicienne, mon père était diplomate, moi je ne le suis pas, je pense que nous devons, et ça c'est un travail que les femmes doivent absolument faire, c'est de renoncer à l'exclusivité juive et de renoncer à l'exclusivité arabe, musulmane, chrétienne, palestinienne dans notre région. Cette terre appartient à deux peuples. Les deux peuples ont des racines sur cette terre. Et je pense que nous, en tant que femmes, et vous savez, l'éducation, en général, elle est faite par les femmes. Et donc, c'est notre responsabilité d'éduquer la prochaine génération d'une telle manière qu'ils seront beaucoup moins militaristes, beaucoup moins exclusifs. Et je parle là de ma communauté, de ma société en Israël. J'ai 2 fils. J'ai refusé
que le petit vit en France actuellement, il est émissaire de l'État d'Israël. J'ai refusé qu'il aille faire la guerre au Liban. J'ai fait pression et je crois que c'est notre responsabilité en tant que femmes de dire ça suffit. Nous, on ne donne plus nos enfants pour la guerre. On est prêt à donner nos enfants pour la vie, pour la réconciliation, pour un healing, pour faire un healing, des fois guérison. Et ces deux concepts peuvent amener à la paix. C'est une question d'éducation. C'est notre responsabilité d'éduquer la prochaine génération à la paix et pas à la guerre. Et j'appelle, et je risque d'être arrêtée, mais j'appelle vraiment mes amis qui se trouvent actuellement en train de faire la guerre, peut-être pour la 4e fois, d'arrêter, de dire non, nous, on ne fait plus la guerre. Nous, on veut œuvrer pour la paix. On veut œuvrer pour une autre société, pour un Parlement Moyen-Orient où il y a 50-50%. Et je vous assure que si les femmes sont au pouvoir, la situation sera différente. Merci, merci. Très bien, chère Nava. Et maintenant, je donne la parole à Ouda Abou Akoub. Avec les mêmes questions, with the same questions, like I said before. So I'll start by Assalamu alaikum, which is not just a greeting. It's actually the strategy that the Palestinians adopted since 1993. They were the ones who sat on the table, made the biggest compromise. I am personally part of the generation that was part of the first Palestinian nonviolent intifada. And we brought Abu Ammar with Oslo. And we sent the Israeli army with flowers and roses and olive wreaths. So we chose peace as a strategy for survival, for liberation, for a state. 1995, Rabin was killed in Tel Aviv. And the people who killed him are the ones who are ruling Israel now. And the same thing happened on the Palestinian side. Peace became part of losing rather than gaining. And so it's not a convincing argument to get the Palestinians to the table saying that after 25 years of Oslo, you will gain a state, because reality on the ground tells us every day that there is no way that there will be a viable Palestinian state. Should we give up? No. How can we go about it? We learn from the people in Gaza. Women in Gaza, I am a woman, and I cannot sit in this place and not recognize the fact that women in Gaza are teaching me every day how to be a resilient woman, how I can embrace my children, who I still have, who I didn't choose Hamas in order to kill Israelis and be collectively punished. October 7 happened against the will of all the Palestinians, but no one treated the Palestinians as not guilty of October 7. And this goes also for the international community. If the Palestinians have an extended hand to them, when they elected Hamas back in 2006, instead of being collectively punished and boycotted by the international community because, democratically speaking, they chose Hamas, who wanted to play politics, we wouldn't have been in this place. Hamas would have been compromised as a militant group and would have played politics. But we chose to boycott and put Gaza 17 years in siege. Hamas did something terrible on October 7th, does not represent me as a woman, does not represent my just cause as a Palestinian woman who's fighting for her freedom and liberation, does not represent me as a Muslim woman who believes in values that brings life against any other thing. Life is more important than the Kaaba or Jerusalem in our faith. But we left the place vacuum, empty, for the more organized groups, the more ideology-driven groups, both in Palestine and Israel and in the world, and the more funded than peace builders in the world, to rule.
They responded to the needs of the people, and so they gained power. And that's how we need to combat them, rather than otherize them or boycott them. The only way to bring peace is to bring everyone to the table. And as long as there is one person who is not on the table and is not feeling that peace is going to give them gains, they will spoil it. And we know the region. There are spoilers in the region, and there are people who are willing to ruin any solution tomorrow. There is no lack of solutions. There is now the Arab Initiative. Saudi Arabia is leading a whole regional conversation about it. How much are the Palestinians involved in that conversation? How much are the Israelis involved in that conversation? How many women and peace builders are involved in that conversation? They are excluded. Are we going to be the spoilers? No, I promise you we will not. We will work with any system that would give us peace. Who doesn't want peace? The woman who is living in a tent in Gaza with bombs on her head every minute, wants peace more than me, who lives in Hebron, that lives in a prison. The situation in the West Bank is worse than any time before. And we're watching this happening. The collective punishment of the Palestinians is going only to produce more and more generations who lost trust in peace, trust in and faith in the international community, trust and faith in justice. Why does security is so important for the Israelis? Because they have a state, but the Palestinians don't deserve security? Do we deserve security as much as the Israelis deserve security? If I can denounce Hamas's practices under my name, can we all denounce Israel's government, this fascist government, doing collective punishment, killing 60,000 people? We are left with 20,000 children who are going, I guarantee to you, if we don't do anything now, they will be the next recruit of the more organized, the more well-funded, the more ideology-driven. Are we ready to leave that space? So what's the solution? Inclusivity is the solution. Using leverage and accountability by the diplomats all over the world, political entities. You cannot punish the Palestinians and not punish the Israeli government. You cannot accept a collective punishment to be brought on the Palestinians. Complete disaster in Gaza. There is no day after in Gaza. We cannot even talk about a day after in Gaza. There are realities created on the ground that no law in the world is stopping them. How can I convince a Palestinian woman that peace supported by the international community is possible? I can if we all treat Palestinians and Israelis equally, even when it comes to peace and justice. Thank you. Thank you. Thank you so much, Huda. And again, it pains me to be the one who tries to watch also the clock. But fortunately, you all also already kind of answered the question what you expect from the European institutions, what more you expect from the European Parliament. So I promised to give also the floor to the audience. I'm sure there are a couple of questions there. So who wants to ask something to any of the panelists? I see you, sir. Yes, please. I take 3 questions. You first. Permettez. Oui, oui. Une minute. J'ai une solution pour la paix. C'est Erev shel Shoshanim Netze el Bustan Mor besamim ulevona. C'est la chanson. Alors, juste une chose. Nous sommes en Europe et l'Europe a montré sa haine pour l'étranger. Il y a eu l'année dernière, ici, un pacte sur l'immigration qui est calamiteux. Et c'est l'Europe sur laquelle, pour l'instant, on ne peut pas compter. Alors, comment trouver l'énergie pour réformer les politiques? Alors, j'ai compris que c'était la parité 50-50.
Mais comment faire en sorte d'avoir véritablement des alliés en Europe, alors que l'Europe est en train de tomber à l'extrême droite et que l'extrême droite est le troisième parti dans cette maison. La deuxième chose, c'est je suis juif arabe du Maroc. Je suis né juif et je me suis converti à l'exercice de la médecine. Donc j'ai pu accueillir de manière inconditionnelle toute la misère de l'Europe qui est portée par les musulmans. Et ce sont sur eux que pèse le fardeau du système ultralibéral qui dévaste les peuples, mais pas les gouvernements. Et la dernière chose, c'est Monsieur, salam et shalom. Merci, merci, c'est très important. Merci. Autre monsieur, et depuis à vous. Oui. Yes, thank you. My name is Yoav Shemer Kuntz. I'm coordinating a new organization called the European Jews for Palestine. And I would like to ask the panelists, how do you see the role of international law in the future peaceful solution that you talk about? And especially in particular, how do you see this House position, for instance, on the arrest warrants to the war criminals, apparently, the Prime Minister of Israel, the Minister of Defense of the State of Israel, and the Mohammed Deif, who is probably not among the living. Yes, that's, I mentioned that. Can you specify who you want to ask the question? So, in your path that Maoz was talking about, and this path towards peace and reconciliation and justice, how do you see the role of the International Court of Justice and the International Criminal Court in The Hague? Are there helpful players in your courageous and important mission? You want to ask the question to Maoz? Not necessarily. Can you choose someone because I choose Rim then. Okay, good. تفضلي. And then third question, please, sir. Bonjour, je représente l'UNICEF, je suis président de l'UNICEF ici en Alsace et ma question est de comment est-ce que l'éducation pourrait être utilisée pour amener les enfants à participer au processus de paix? Quelqu'un spécifique pour adresser les questions? Okay. Okay. Aziz wants to answer it for sure. But first, I will go to Reem for the question on the role of international law, in particular the International Court of Justice and the International Criminal Court. Reem. سؤالك مش سهل يعني مش سهل أنا أجاوب عليه بس بحب أحكي لك إشي واحد حطوا السماعات حطوا بحكي بالنسبة لسؤالك سؤالك صعب بالنسبة لي أنا مش سهل إني أجاوبك عليه زي ما أنت بدك بس بجاوبك عليه زي ما أنا بدي إذا أنت شايف أنه يستحق أنك تتوجه للجنائيات في حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية فقدامك أنت كفرد من هذا العالم اللي بتآمن بالسلام تتوجه إله لكن مش هنا الحل مش راح يكون في حل وانت بتعرف انه السياسة مش راح تدين إسرائيل ولا انها تحاسبها بس في ايدنا انك تبني السلام معي ومع المجموعة الموجودة احنا كثير بحاجة لكل حدا يدعم تيار السلام في مجتمعاتنا السلام بيجي من القاع احنا ما بهمنا القيادات احنا بهمنا الشعوب كيف هي راضية انها تعيش او لا احنا اليوم بحب احكي لك بهمنا كثير انه نعيش بامان وبسلام وبحرية وانه يكون في السلام العادل اللي بيجمعنا انا والاسرائيل على نفس الارض هذا الاشي بتطلب كثير تعب الحرب سهل انها تكون بس السلام صعب انه يتحقق بس بمجهود كل حدا ممكن انه يتحقق شكرا لك Thank you. Welcome. Aziz, please. Sure. I think education is extremely important because
Israeli and Palestinian youth, I worked for many, many years in that field, and Israeli and Palestinian youth have zero almost chance to meet somebody from the other side. And our education systems are extremely segregated. Trying to bring even change to that system is next to impossible. There are a handful of schools that allow Israelis and Palestinians to work together, like hand in hand, amazing program, but majority of children don't have that. What we've been working on is through an organization we launched called Interact International, is creating a dual narrative education center. And what we're doing through the Dual Narrative Education Center is allowing it, one, to be online, so you don't have to go to schools because that's going to be very difficult, but allowing it to be online and allowing students to hear what are the tropes, what are the different narratives, what are the different stories that they never hear on the other side. And I think that is something terribly needed, not only for Israeli and Palestinian youth, by the way, it's terribly needed also here. It's terribly, we also need to learn to disagree with each other much better. Not everyone on this table, I think, agree on every issue. It's very important. I don't care if we end up with 2 states, 3 states, 1 state, as long as equality is guaranteed, dignity is guaranteed. I might even disagree a little with Reem and think, I like to see all of our leaders at The Hague. I don't like any of them, not Palestinian, not Israeli, and it's okay, we can disagree and be friends. But to have the ability to disagree, not just be friends, disagree and be able to work together for a bigger cause, for a bigger goal, is through understanding first where you stand and where I stand so we can have that conversation. And that's definitely missing, but it's something we are working on quite a lot right now. Very briefly, what we are trying to do now with the Guerrières de la Paix and other business persons, we are trying to build 3 schools, green schools, one in Dura, one in Huwara, near Huwara, and one in Gaza, when it will be possible. And the whole curriculum will be, right now we cannot do it because of the Palestinian Authority, because they control all the content of the curriculum, but so we start with something with arts, and through arts, through music, through theater, we can educate the next generation to something better. Of course, if the situation on the ground is such as that you have closures, and you have soldiers, and you have outposts, and you have settlements that are harassing the population all the time, it is very difficult to educate the next generation towards peace, okay? Because it's a dissonance, it's a cognitive dissonance. But we don't have the privilege to raise our hands and to give up. We have to continue and to build curriculum that will enable peace, studies for peace. Yes, merci. Yes, because I'm just, you get the floor, Miles. Okay. Because we are definitely going to finish exactly at 6:30, but no worries, because I unfortunately have to excuse my our two colleagues, Hilde Woutmans and Raphael Glucksmann, because they have other obligations. So we have a little bit more time, because Miles, you wanted to say something first, and then maybe also you, and maybe also Pascal wants to say a last final word before I do a short wrap-up. Miles. Yeah, okay, thanks. What we also came here to say is that we don't need your thoughts, we don't need your prayers, and we don't need you to cross our finger for us. We need your action. We need your action, and the first action is to sow hope. Hope is an action that we make together by envisioning a better future and by acting to make it into reality. And I want to give you 6 actions that are possible to do, and these are the chapters, the headlines of our roadmap, the 6th chapter roadmap. The first chapter is to dream. Dream is also an action. We must dream of a better future. And then we must amplify this dream. Every platform, every way, with friends, with colleagues, on your social media, with your communities, in the parliament.
okay, to amplify the dream. We need to build legitimacy to us, the peacemakers, and to legitimacy to peace. We must build this legitimacy. We must form a coalition. To form a coalition, European partners, Palestinian partners, Israeli partners, to form a very strong and powerful coalition. We must change the policy, the world policy that is sending our region tools of destruction. We need to change it and to send us tools of construction, tools of reconciliation, tools of shared society and shared life. And the last chapter is to create a political will. We are not politicians. We need your support, your guidance, how to create a political will with the Palestinian and Israeli societies that will sign peace. So if we'll follow those 6 chapters, those 6 actions, we are going to harvest peace by 2030. It can happen much, much faster, but we cannot have it later than 2030. Thank you. Thank you, Maoz. One final comment from Huda, and then from Pascal, and then we don't take lightly what you guys are doing. Just the mere fact that you are not giving up on us and you're showing up tonight is a huge boost of hope that I'll take back home and tell the people who are on the ground that there are people who truly care. How can we translate that into policy? This is the real game. And when we talk about realpolitik, we need to make sure that we have enough leverage in order to open doors to voices that are not normally heard. You hear the politicians all the time, and I am sorry for that, because this is not where the solution lies. But also politicians are the ones who make the decisions. And in order for us to get to them, we need to do this more often. So thank you. Thank you, everyone. Thank you, the ones who recognized Palestine. Thank you, the ones who gave money to civil society in Palestine and Israel. Thank you to those who invited us to be here tonight. This is a huge stage for us, but also recognize the fact that we are carrying many voices on our shoulders, and we're giving these voices to you, and we're hoping that we will take back with us some solutions for the people who are truly struggling for their lives. Appreciate it. Merci. Thank you. Shukran. Till the end of the day. Thank you. Thank you, Huda. Pascal, une commande finale. Le microphone. Oui. Donc, pour finir, évidemment, on va parler d'espoir, puisqu'on est là pour ça. Donc, même nous, avec RIM, d'Israël et de Palestine, on veut redonner espoir aussi à vous, Européens, qui êtes venus nous écouter. Et je voudrais dire que nous avons vu plusieurs fois dans l'histoire des périodes très, très sombres dont nous sommes sortis. Nous avons reconstruit une vie meilleure. Et je voudrais juste rappeler 2 événements qui auraient pu paraître assez invraisemblables. 4 ans après la guerre de Kippour entre Israël et l'Égypte, un traité de paix a été signé. Il dure encore. Il y a quelques années, en 2020, ont été signés les accords d'Abraham entre Israël et 4 pays arabes. Malgré la terrible guerre qui dure depuis 1 an et 2 mois, ces accords sont encore valables, ils sont encore en vigueur. Donc, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir, et je pense que notre travail de terrain est notre force. Je pense que les femmes sont une force pour la paix, et je voudrais vous redonner à tous beaucoup, beaucoup d'espoir et vous remercier, parce que être arrivé finaliste au prix Sakharov nous donne beaucoup, beaucoup de force, nous permet de continuer à croire en notre cause et nous permet à travailler, Rim et moi, ensemble. Et j'espère pour encore de nombreuses années, même si nous arrivons à la paix, nous continuerons encore notre collaboration. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you so much. But no 1 minute. A last word is.
It is 1 minute. You know, Palestinians lost a lot of things. We can get 1 minute. Aziz, go. No, I was going to say, we know how much division there is in Europe. We know how much hate today spread using our own pain and our own suffering. Hate toward Muslims, hate toward Jews, Islamophobia, anti-Semitism. And I've been doing a lot of those kind of meetings of training people on that. And I think every community, every group really need to take time and learn about that kind of hate and how to counter it also here, because through that, you can also help us. So I hope I can leave you with that word and the importance of working together to counter that kind of hate that affects Muslims, Palestinians, but also anti-Palestinian bias and Jews in Europe. So thank you. Thank you. Fantastic, Aziz. Very good. And because now the clock... Now the clock is saying 6:31. That's why they asked the Dutch MEP to chair it. But I want to thank everyone deeply for coming tonight. I think it was a huge tribute also to the people here behind the table. I think we learned also. I think we all learned a lot also tonight. And I think I'm not going to repeat what I've learned. We all take the lessons home with us and we take the homework with us. But I think what stands above everything is that you with your passion, your energy, your will to show courage over conceding, to show love over hatred, that is our inspiration. That will keep us going. One final point. You are all invited to have a drink and to also talk again a little bit with each other in room C21. C2.1. Okay. Just pour ceux que ça intéresse, à quelle heure vous pouvez me redire l'heure s'il vous plaît? À 19h45, il y a une projection d'un documentaire que nous avons réalisé qui s'appelle « Résister pour la paix », dans lequel nous voyons de nombreux activistes que vous avez écoutés ce soir, là-bas sur le terrain, depuis le 7 octobre. Donc si vous voulez venir, c'est au Cosmos. C'est au cinéma Le Cosmos à 19h40. Merci beaucoup. Voilà, et merci. A final applause for Nava, Huda, Maos, Aziz, Hannah, Riem en Pascal.